Now we will go on to special characters in Linux, followed by other portions. These were the commands we covered in the previous class. CC, C compiler, VA, visual interface, Emacs, text editor, TR, translate, kill. I think I have told you about banner command. I told you how, I'll show you how it works. I'll show it later on because we need Linux for running the banner command. Okay, then what are the special characters available for Linux shell scripting? First special character is hash. Anything followed by hash is a command. Just like rem on MS-DOS. Hash is a command character. Anything to the right side of hash will be ignored. Then star. Star is a wildcard. You forget a few characters, then you place star in that place. If you forget a few characters in the name of a file, you can say star. Friends, you have forgotten the full name. F star.txt. If you say f star.txt, it will match friends.txt. Then a single character is forgotten. Put question mark. For a single character, we have to use question mark. If you have forgotten a single character, you may use a question mark. Otherwise, a star. It will match any number of characters. Then greater than and double greater than. Greater than will send the output to a file, whereas the previous content will be deleted. Double greater than will send the content to the same file, whereas the previous content will not be deleted. The new content will be added, appended to the existing content. Then greater than and double greater than are meant for redirecting the output of a program. When a program is typed, it produces some results. The results should be redirected to the file. Okay, then pipe. Instead of redirecting to a file, you may redirect the same to what? Same to another program, same to a program. If there is a program running on the other end, you have to use the pipe symbol. Instead of greater than or double greater than, you have to redirect the content through a pipe symbol from one program to another. Okay. Then string bond. It is the exit status of a program. What is an exit status? Exit status. When a program completes its working, it may have succeeded. Sometimes it may fail. Sometimes it may fail. You may say print. Whereas the printing program may have failed because the default printer may be switched off, may be disconnected, may be in error condition, paper jam, something. It will produce an error condition. Okay. Based on the error condition, it will leave a number. Leave a number in string bot. Okay. If the error code displayed by string bot is 0, it means there is no error. In case the program exits with code 0, the program has not faced any errors, it was successful. Other than 0, any number other than 0 represents an error. Okay. Then hyphen, standard input or keyboard. Minus symbol represents the keyboard. Then tilde, it's like a tile. It's placed left to the left of 1, number 1. In the number pad, there is number 1. Before number 1, there is a key which we normally do not use. It is barcode and barcode along with the tilde symbol. Tile for home. Tile for home. Okay, tilde represents home directory. Then square bracket will test a condition. If you apply a condition, it will test and give you the result. Then exclamation is negation, not. Exclamation is normally read as not. Okay. Then ampersand, double ampersand. It runs a program. If the program succeeds, it will go to the next program. If the program fails, it will not go to the next program. A double ampersand. And. We normally read it as and. It will be used for separating two programs. When the first program runs and succeeds, the second program will be run. If the first program fails, the second program will not run. And. Okay. Then or. Double pipe is representing or operation. You have two programs to the left and right of or, double ampersand. You say ls double ampersand cat friends.txt, ls friends.txt, double ampersand, double pipe cat friends.txt. If ls fails, only if ls fails, it will go to the second command cat friends.txt. Otherwise, it will not go to the second command. Okay.
this double ampersand is read as and. If a program succeeds, the second program will be run. If the left side program succeeds, the right side program will run. Otherwise, the right side program will not run. Double pipe. Double pipe is meant for OR operation. The left side program fails. The right side program will. Okay, done. Then, what are the special characters in Linux? Hash, star, question mark, greater than, double greater than, pipe, string what, ampersand, minus or hyphen. Minus, we can say minus, it's for keyboard. Minus, tilde, minus, tilde, square bracket, then exclamation or not operator. Exclamation or not operator. And or. Double ampersand is and. Double pipe is or. Okay. Double pipe, double ampersand. Okay. Can we repeat once more? Hash, star, question mark, greater than, double greater than, pipe, string what, ampersand, minus, tilde, square bracket, exclamation, double ampersand, double pipe. These are the common operators. Okay, ma. In this, we have ignored, I think I have skipped ampersand, single ampersand. Single ampersand will send a program to the background. Background means it will no longer be using the terminal. If you run a long command which takes a long time to finish, you may append ampersand to the command. Okay, it will go to the background and give you the terminal for typing further commands. Okay, background. Background processes, they run without use of the terminal, without keeping the terminal for themselves. Okay. Yes. Okay. Then the first lesson is over with this. The second lesson is relating to MS Office, Microsoft Office. Shall we start the second lesson right now? It's an easy lesson. We will not be having much trouble like Linux or MS-DOS in MS Office. We have already started using MS Word, which is part of MS Office. MS Office is a collection of little programs. You can say little programs. It's a collection of programs. Okay. One program can create documents for you. Another program can create spreadsheets and graphs for you. Another program can create presentation. Another can manage databases. And another program can provide you professional level publication support. And then note taking. All those things are possible using MS Office. They are commonly, a set of programs collected together are named MS Office. What are the programs available? Microsoft Office has a collection of tools for carrying out various productive jobs like preparation of document, accounting, mailing, presentation, database management, preparation of banners, visiting cards, etc. It can do a variety of operations. It's the most successful Office suite available for any computer. MS Office. It runs on Windows and Mac OS. It does not support Linux operating system. On Linux we have OpenOffice or LibreOffice. Okay, LibreOffice is also available for Windows, Mac, and Linux. Okay, it runs on all the operating systems. Why Microsoft Office is not available for Linux? Linux is a free software. If Microsoft Office is distributed as a free software, the company would go what? Without much money. Okay, it's not possible for large companies to offer software packages free of cost. Therefore, they are not selling it on Linux platform. Okay, then the packages in Microsoft Office and their purposes are given below. The first one is Word. We normally use Windows or WinWord for invoking Word. Okay, it can prepare documents for us. Single page level.
Excel has got rows and column arrangement. Rows and columns are represented by numbers and letters. A1 is the first row. Then A2, A3, A4 are the rows, cells to the right of the first one. Sorry, cells below the first one. Okay. Then PowerPoint. PowerPoint is meant for creating presentations. What is a presentation? You wish to say something and you organize everything with images, videos, and text in suitable slides, slide format. PowerPoint can prepare the content in slide format. It is easy for sharing with others. It is easy for sharing with others. If you have a class, if you are a teacher, you can organize your content in the form of a slide. Okay, then use PowerPoint for preparing your slides. You share your content with your students. If you are a business person and you wish to appraise others about the ideas you have to use a suitable presentation tool, and PowerPoint is the perfect tool for creating good presentations. You can create slides using PowerPoint. Then MS Access. MS Access is the software for creating databases, creating and managing databases. It is not superior to many other database tools. Whereas the main advantage is it can be used by even those people who do not know SQL, who are novices, who are not accustomed to professional software relating to databases. Oracle, MySQL, and some other packages are available for managing databases in professional manner. Whereas these are meant for people like us. Okay. Then publisher, it can create content in pages, just like PageMaker. Publisher is like a PageMaker. You can organize content in different pages. The content will not overflow from the page. It will remain inside the page. Okay. Publisher, OneNote. It's meant for taking notes when you are in a hurry. You may type a few things and then expand them later on. This is called note taking. If you are attending a class, you may wish to write a few things down in a rough paper. Then you will make it fair by expanding the content. Okay, similar to that, OneNote will help you for taking urgent notes. It will not ask you too many questions. You can simply type out the content and then you can refer it later on. Outlook. Outlook is meant for managing your email. You can send email, receive email using Outlook. It's just like our Android Gmail app. Gmail can send mails for you. Gmail will fetch your mails. You can read your incoming mails through Gmail. Similar to that, Outlook was one of the earliest programs for managing emails. Okay, what are the tools available in Microsoft Office package? Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Outlook. Can you repeat? Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Outlook. Can you repeat once more? Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Outlook. Can you say what is the purpose of MS Access? Someone else? It is meant for managing databases and tables. What is the purpose of Excel? Rajalakshmi? Excel? Up to K. What is the purpose of Excel? Listen. You have to listen and concentrate on the lesson. Okay. Excel is meant for managing data, spreadsheet. Excel is a spreadsheet program. It can handle data and you can draw graphs if you wish. Then, what is the purpose of Word? Anyone? What is the purpose of Word? Louder. Correct, ma? Hmm. It is available even on the board. Okay. Whereas you people fail to notice it, fail to listen to it. Okay. You have to be a bit more attentive. Okay. Okay, ma.
We'll stop here. MS Office, we have introduced MS Office. The tools available in MS Office are Word, Excel, PowerPoint, then Access, Publisher, OneNote, and Outlook. Can you repeat once more? Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Outlook. Okay, with this, we close. நான் MCQ பாத்துறலாம் சரியா பிள்ளைங்களா இது நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் trade dot start னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் நம்ம இது பார்த்துட்டோம் வரும் இந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்தா உங்களுக்கு क्वेश्चन வருது ஓகேப்பா நான் உன்னோட ஆன்சர் ஷீட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அனுப்பி இருப்பேன் வேணா எடுத்து பாரு உன்னோட ஆன்சர் ஷீட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் குரூப்ல இருக்கு what is the full form of BOM BOM is meant for browser object model BOM stands for browser object model wait BOM browser object model and there is another called DOM. It is document object model. Document object model. It's simple, ma. Listen. Hello. Okay. BOM and DOM. They are very simple. If you use browser object model, everything will begin with this dot, x dot, something like that. This dot, this. If it begins with this or without any prefix, it is belonging to BOM, browser object model. When DOM is used, document object model is used, document dot get element by ID, document dot, everything will begin with document dot. Okay. Browser object model, document object model. There are two essential methods for accessing variables and functions. Okay, they are BOM and DOM. BOM, what is the full form? Browser object model. What is the full form for DOM? Document object model. Okay, we will see what it says. What is the full form of BOM? Browser object method. It's not correct. Browser object model is correct. Browser oriented method is wrong. Browser oriented model is wrong. Browser object model. It's the second one which is correct. Okay, browser object model. Wrong. Then, okay, we will go on to the next one. What is the full form of TOC? Look, there is no need for what is it? JavaScript to learn TOC. TOC stands for table of contents. You open any book, you get a list of pages and chapters. It is TOC, table of contents. Okay, TOC stands for table of contents. Table of contents. It's the right option is the third one. Table of contents. Okay. Then, which is the first phase of system development life cycle? First of all, what is a system? A system is a software package. Okay. நம்ம இவரு சொன்னார்ல எது செஞ்சாலும் என்ன பண்ணி செய்யணும் பிளான் பண்ணி செய்யணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்டா இருந்தாலும் எது ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் வடிவேல் சொன்னதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் டெஸ்டிங் கிடையாது பிளானிங் மட்டும்தான் டெவலப்பிங் கிடையாது டிஃபைனிங் கிடையாது பிளானிங் எது செஞ்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் பிளான் பண்ணி செய்யணும் அதான் அவங்க கேக்குறாங்க அதையே நீங்க செஞ்சிடுங்க ஓகேப்பா அடுத்தது நம்ம வந்து எம்சிக்யூக்கு வந்துட்டு விட்டது மறந்துடுச்சு ஓகே அடுத்தது ஃபோர்த் क्वेश्चन what is the abbreviation of W3C DOM W3C அப்படினா என்ன அப்படி கேக்குறாங்க W3C னா
3 W அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. W3 அப்படின்னா 3 W, W3C அப்படின்றதோட ஃபுல் ஃபார்ம் W3C. இது என்ன கேட்டீங்கன்னா வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம். வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம். கன்சார்ஷியம் கன்சார்டியம்னு இருக்கும். ஆனா நம்ம படிக்கிறது எப்படி படிக்கணும்? கன்சார்ஷியம் அப்படி படிக்கணும். வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம். ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம். W3C ஃபுல் ஃபார்ம் இன்னொரு தடவை. வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம். இன்னொரு தடவை. வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம். 2 மார்க் கொடுக்கணும்னா நம்ம எதை வேணா திருப்பி சொல்லிதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. வேர்ல்ட் வைட் வெப் கரிக்குலம் தப்பு. வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம் இது கரெக்ட். வேர்ல்ட் வைட் வெப் சென்டர் தப்பு. வேர்ல்ட் வைட் வெப் கண்டென்ட் தப்பு. இதுல வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்ஷியம்ன்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர். சரியா? ஓகேமா. சரி, அடுத்த क्वेश्चनக்கு போலாம். What is the main purpose of JavaScript? கவனிப்பீங்களா? JavaScriptனு ஒண்ணு நாம HTML ஓட சேர்த்து படிக்க போறோம். சரியா? இந்த JavaScript ஓட பர்பஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட இருந்து அதாவது browserல இருந்து சில கால்குலேஷன் போடுறது, ஃபார்மை வேலிடேட் பண்றது, அந்த மாதிரி கிளையண்ட் சைடு வேலிடேஷன். அதுதான் வந்து JavaScript ஓட வேலை. கிளையண்ட்னா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா browser. நாம பயன்படுத்தக்கூடிய browser வந்து கிளையண்ட். நமக்கு டேட்டாவை அனுப்புறதுக்கு தூரத்துல இருக்கிற கம்ப்யூட்டருக்கு பேரு சர்வர். இப்ப நீங்க google.com போறீங்க, youtube.com போறீங்க, இதெல்லாம் சர்வர். ஆனா அது உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இல்ல, browser மாதிரி, அதுக்கு பேரு கிளையண்ட். ஓகேவா? சர்வர், கிளையண்ட். ஓகேவா? இங்க நாம ஜாவாஸ்கிரிப்ட் என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் கேக்குறாங்க? கிளையண்ட் சைடு வேலிடேஷன் அதுக்காக யூஸ் ஆகுது. கிளையண்ட்ன்றது browserல ரன் ஆகுது. சரியா? அடுத்து கிரியேட் வெப் பிரவுசர் கிடையாது. ரீட் அண்ட் ரைட் ஃபைல்ஸ் அது கிடையாது. ஸ்டோர் டேட்டா இன் சர்வர் அதுவும் கிடையாது. கரெக்ட்டா? கிளையண்ட் சைடு வேலிடேஷன். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பர்பஸ் வந்து கிளையண்ட் சைடு வேலிடேஷன். கிளையண்ட்னா பிரவுசர், பிரவுசரா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஆப்பா இருக்கலாம். நீங்க இப்ப யூடியூப்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆப் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? யூடியூப் நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணணும்னா யூடியூப்னு ஒரு ஆப்பே கொடுக்குறாங்க, அதுவும் கிளையண்ட் தான். ஓகேவா? மெயில் பார்க்கணும்னா ஜிமெயில்னு ஒரு ஆப் இருக்கு, அதுவும் கிளையண்ட் தான். ஓகேவா? சர்வர் கிட்ட இருந்து டேட்டா வாங்கி நமக்கு தரக்கூடிய எல்லாருக்கும் என்ன பேரு? கிளையண்ட். ஓகேவா? ஜாவாஸ்கிரிப்டோட பர்பஸ் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? கிளையண்ட் சைடு வேலிடேஷன். ஓகே, அடுத்தது which one is responsible for running JavaScript code? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், கிளையண்ட் தான் வந்து இது கிளையண்ட் சைடு வேலிடேஷன் நம்ம பர்பஸ் சொல்லிட்டோம் இல்லையா? கிளையண்ட்னா browser. ஓகேவா? அப்ப browser தான் ரன் பண்ணும் JavaScript கோட. browser ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே அதை கொடுத்துட்டாங்க. notepad++ கிடையாது. அடுத்தது sublime text அது கிடையாது. அடுத்து Visual Studio Code, Visual Studioவும் கிடையாது. இது வந்து browserன்றது சரியான ஆன்சர். பிரவுசர் தான் சரியான ஆன்சர். இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, பிரவுசர். சரி, நீ எடுத்துக்கோ, அப்புறமா இத பொடி, அப்புறமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேசிட்டு பார்த்தோம். ஓகே மேம், இப்போ வந்து 287 பாருங்க பிள்ளைங்களா. which one enables hosting providers to manage multiple domains on a single server? கவனி பிள்ளைங்களா, அதாவது நீங்க இப்ப அது என்னது, நம்ம என்ன அன்னியன் படம் பாத்தீங்களா? பாத்துருக்கீங்க. அதுல ஒரு விக்ரம், பல கேரக்டர், ஒரு மனுஷன் தான் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டின்னு பேரு, வெவ்வேறு கேரக்டர்ல இருப்பான். இப்ப கூட ஒரு ஏதோ ஒரு வெப் சீரிஸ் இதுல அமேசான் பிரைம்ல போட்டிருக்காங்க, சொன்னாங்க அதுக்கு பேர் என்னது, பிரீத் இன்டு தி ஷேடோஸ். அது மாதிரி ஒரு அதுலயும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி அது பத்தி, அதாவது ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு மனுஷன் பல மாதிரி நடந்துக்கிறது, ஒரு மாதிரி இல்லாம பல மாதிரி நடந்துக்கிறது. அதே தான் இங்கேயும். இங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு மெஷின் தான் இருக்கும், ஆனா அந்த ஒரு மெஷின் வந்து வெவ்வேறு சர்வர் மாதிரி நமக்கு உள்ளாலேயே விர்ச்சுவலா ரன் பண்ணி கொடுக்கும். அதுல ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் உண்மையில இருக்கு, வெவ்வேறு மாதிரி அதுவா ரன் பண்ணி காட்டும் நமக்கு. உண்மையில அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான். ஒரு மனுஷன் பல கேரக்டர் மாதிரி. நெட்வொர்க் சர்வர், SQL சர்வர், வெப் சர்வர், டேட்டாபேஸ் சர்வர். இதுல நெட்வொர்க் சர்வர்ன்றது தான் சரியா அவங்க சொல்லுவாங்க. நெட்வொர்க் சர்வர் இவங்க சொல்றதோடைய அர்த்தம் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் பல சர்வரை ஹோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறது.
ஓகேப்பா, பல பேர்ல இருக்கிற சர்வரை ஒரே கம்ப்யூட்டர்ல ஹோஸ்ட் பண்றது நெட்வொர்க் சர்வர். சரியா? அடுத்தது which is an assignment operator in JavaScript. முதல்ல அசைன்மெண்ட் என்ன தெரியுமா? நாம இது ஏற்கனவே பயன்படுத்தி அசைன்மெண்ட்னா நம்ம எழுதி கொடுக்குறோம்ல, அது கிடையாது. அது வந்து நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக் கிளாஸ் ரூம்ல அசைன்மெண்ட்ன்றது வேற மீன். ஆனா நீங்க அந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணீங்கல்ல, z equals string x plus string y கண்டுபிடிச்சோம்ல, expr போட்டு, அதுக்கு பேரு அந்த ஈக்குவலுக்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்குல்ல, அதுக்கு பேரு அசைன்மெண்ட். ஈக்குவல் சிம்பலை பயன்படுத்தினா இங்க இருக்கிறது அங்க ஓடிடும். புரியுதா? அதாவது அசைன்மெண்ட் நினைக்கிட்டீங்கன்னா அசைன் பண்றது. ஜட்ல நாம என்ன பண்றோம்? இந்த ரெண்டுத்தோடைய கூட்டுத்தொகையை அசைன் பண்றோம். அசைன்மெண்ட். ஓகேவா? ஈக்குவல்ன்றது தான் அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர். ஈக்குவல் தான் நம்ம அசைன்மெண்ட்டுக்காக பயன்படுத்துறோம். இங்க ஈக்குவல் ஃபர்ஸ்டே கொடுக்குறாங்க, ஹேஷ் கிடையாது, டபுள் ஈக்குவல் கிடையாது, லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் கிடையாது. இந்த லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தா நாட் அப்படின்னு படிப்பாங்க. எஸ்கியூஎல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்துல வந்தா அது வந்து நாட்னு படிப்பாங்க. அதே மாதிரி முன்ன வந்து பாஸ்கல் லாங்குவேஜ்ல இந்த மாதிரி லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் இருந்ததுன்னா அது நாட்னு படிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா பாஸ்கல் இப்போ உயிரோட இல்ல. ஓகேவா? அதனால அது நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம். ஈக்குவல் தான் இங்க அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர். ஈக்குவல்ன்றது தான் அசைன்மெண்ட்டுக்கான ஆபரேட்டர். சரியா? z equals x plus y அப்படி போட்டோம்னா அசைன்மெண்ட்டுக்கான ஆபரேட்டர் எது வருது? ஈக்குவல் சிம்பல். ஓகேவா? அடுத்தது which data type in JavaScript returns the value true or false? கவனிப்பீங்களா? true or false அப்படின்றது எது சம்பந்தப்பட்டது? லாஜிக். லாஜிக் அதாவது மேத்ஸ் தான். நீ கரெக்டா தான் சொல்ற. மேத்ஸ்ல வந்து லாஜிக்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல லாஜிக்ல பாத்தீங்கன்னா பூலியன் லாஜிக்னு ஒண்ணு இருக்கு. கவுனிங்க. பூலியன் லாஜிக் என்ன கேட்டீங்கன்னா கவுனி 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 அடிப்பாங்க. அது பூலியன் லாஜிக் என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல வேண்டியது, அதுக்கு ரெண்டு பதில் தான் இருக்கும். ஒன்னு ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுக்கு பேரு பூலியன் லாஜிக். இந்த இடத்துல அதாவது வந்து எந்த டேட்டா டைப் வந்து நமக்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ் மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. பூலியன் டேட்டா டைப். டைனமிக் கிடையாது, ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது, ஸ்ட்ரிங் கிடையாது, பூலியன். பூலியன் டேட்டா டைப் வந்து என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு ட்ரூ அனுப்பும் இல்ல ஃபால்ஸ் அனுப்பும். ஓகேப்பா? சரி, ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இது மட்டும் வரக்கூடிய டேட்டா டைப்புக்கு பேரு பூலியன் டேட்டா டைப். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன். இன்னைக்கு நம்ம இதுக்கு அடுத்தோட நிறுத்திடுவோம். which operator is used to check both value and type in JavaScript? கவனிப்பீங்களா? நம்ம ரெண்டு நம்பரை கம்பேர் பண்றோம். கம்பேர் பண்ணும்போது இப்ப நான் எப்படி சொல்றேன்னா இங்க பாருங்களேன், ஒரு சின்ன கண்டிஷன் நான் என்ன பண்றேன் இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, where x equals 5 y equals டபுள் கோட்ஸ் குள்ளால 5 இப்படி கொடுத்தா எக்ஸ்லயும் ஒய்லயும் என்ன இருக்குது பாருங்க, எக்ஸ்லயும் 5 தான் இருக்குது. ஆனா ஒய்ல 5 டைரக்டா நம்ம 5 ஸ்டோர் பண்ணல. என்ன பண்ணிருக்கோம்? டபுள் கோட்ஸ் குள்ளால போட்டு கொடுத்துருக்கோமா, அது வந்து ஸ்ட்ரிங். டபுள் கோட்ஸ் குள்ள போட்டா ஸ்ட்ரிங். ஆனா அது நம்பரா மாத்தினா நம்பரோட வேல்யூ என்ன வரும்? 5 தான் வரும். சரியா? அப்ப இதுக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வேல்யூ சமம், ஆனா டேட்டா டைப் சமமா இருக்குதா? டேட்டா டைப் சமம் கிடையாது. ஒன்னு நம்பர், இன்னொன்னு ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு. சரியா? வேல்யூ மட்டும் கம்பேர் பண்றதுக்கு டபுள் ஈக்குவல்ஸ் ஆபரேட்டர் இருக்குது. இஃப் எக்ஸ் டபுள் ஈக்குவல்ஸ் ஒய் எப்படி கேட்டா நமக்கு என்ன ஆகும்? அலர்ட் அலர்ட் ட்ரூ. இல்ல நீங்க இதை எழுத வேணாம், இதை பார்த்தா மட்டும் போதும். நீங்க இதை எழுத வேணாம். அடுத்தது இஃப் கவனிப்பில்லைங்களா, எக்ஸ் ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ் ஒய் இப்படி கேட்டோம்னா அலர்ட் ஃபால்ஸ். இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, அலர்ட் ட்ரூ. ட்ரூன்னே சொல்லுங்க. இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல டபுள் ஈக்குவல்ஸ் ஒய் கொடுக்குறோம்ல, இது வேலை செய்யும். ஏன்னா டபுள் ஈக்குவல்ஸ் சொன்னோம்னா ரெண்டுத்துலயும் இருக்கிற நம்பரை மட்டும் எடுத்து வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணும். முதல்ல இருக்கிறது நம்பர், ரெண்டாவது இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் நம்பரா மாத்தி வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணா 5 தான். அப்ப ட்ரூன்னு வந்து. ஆனா ரெண்டாவது இருக்கிறது ரன் ஆகாது. ஏன் ஃபெயில் ஆகும்னா முதல்ல நம்பரை கம்பேர் பண்ணாது ட்ரிபிள் ஈக்குவல். அது என்ன பண்ணும்? முதல்ல இது ரெண்டும் நம்பர் ஒரே டேட்டா டைப்பான்னு கம்பேர் பண்ணும். ஒன்னு நம்பர், இன்னொன்னு ஸ்ட்ரிங், ரெண்டும் ஒரே டேட்டா டைப் கிடையாது, தூக்கி போடு, ஃபெயில் ஆயிடும். ஓகேவா? அப்ப டபுள் ஈக்குவல்ஸ் என்ன பண்ணும்னா வேல்யூ மட்டும் பார்க்கும்.
ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ் வந்து வேல்யூவையும் பார்க்கும், அதே சமயத்துல டேட்டா டைப்பையும் பார்க்கும். சரியா? இதுல அப்போ எது வந்து டேட்டா டைப் வேல்யூ ரெண்டையும் பார்க்கறதுக்கான ஆபரேட்டர்னு கேக்குறாங்க. சிம்பிள். ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ் போட்டா ஹேஷ் கிடையாது, ஒரு ஈக்குவல் கிடையாது, டபுள் ஈக்குவல் கிடையாது, ட்ரிபிள் ஈக்குவல். ட்ரிபிள் ஈக்குவல் போட்டோம்னா வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணும், அதே சமயத்துல டேட்டா டைப்பையும் கம்பேர் பண்ணும். சரியா? ரெண்டும் சமமா இருந்தாலும் சமம்னு சொல்லும். புரியுதா? ஓகேவா? ஓகே. இப்ப நம்ம திரும்ப ஒரே ஒரு குட்டி ரிவிஷன் போட்டுட்டு மேம் பாம்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ரௌசர் ஆப்ஜெக்ட் மாடல். ப்ரௌசர் ஆப்ஜெக்ட் மாடல். அதுக்கு அடுத்தது டிஓசினா என்ன சொல்லு? டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ். டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, இவங்க டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நமக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது. டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்னாலும் கண்டென்ட்ஸ்னாலும் சொல்றவங்க சொல்றது போடுறது மந்திரம், நம்ம அதை மாத்தக்கூடாது, அவ்வளவுதான். அடுத்தது வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். இதுல ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் என்ன கேக்குறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் எதுல ஆரம்பிக்கணும்? பிளான் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும். பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. சரியா போச்சு. அடுத்தது W3C என்ன கேக்குறாங்க? வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்டியம். வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சார்டியம், அதான் W3C. அடுத்தது வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு பயன்படுது கேக்குறாங்க? கிளையன்ட் சைட் வேலிடேஷன். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பயன்படுது கிளையன்ட் சைட் வேலிடேஷன். அடுத்தது எது வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணும் கேக்குறாங்க? ப்ரௌசர். ப்ரௌசர் தான் ஜாவாஸ்கிரிப்ட ரன் பண்ணும். அடுத்தது அதாவது வந்து ஒரே கம்ப்யூட்டர்ல பல சர்வர் ரன் ஆகிறதுக்கு எது உதவி செய்யும் கேக்குறாங்க? நெட்வொர்க் சர்வர். நெட்வொர்க் சர்வர். ஆக்சுவலா இந்த நெட்வொர்க் சர்வரை விட கரெக்டான வார்த்தை என்ன கேட்டீங்கன்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் பேர். விர்ச்சுவலைசேஷன் அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஹார்ட்வேர் அது உள்ளால பல கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகுற மாதிரி பல ஓஎஸ், அது வந்து விர்ச்சுவலைசேஷன் டெக்னாலஜின்னு பேரு. ஆனா இவங்க அது சொல்லல, நமக்கு சொன்னதுதான் மந்திரம். ஓகேவா? நெட்வொர்க் சர்வரா? ஆமா, அவ்வளவுதான். அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் எது கேக்குறாங்க? சிங்கிள் ஈக்குவல். சிங்கிள் ஈக்குவல் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இது குழப்பிடும். சிங்கிள் ஈக்குவல் வந்து அசைன்மெண்ட்டுக்கு, ட்ரிபிள் ஈக்குவல் வந்து வேல்யூவையும் அதே டேட்டா டைப்பையும் கம்பேர் பண்ணதுக்கு. ட்ரூ ஃபால்ஸ் மட்டும் வரக்கூடியது எந்த டேட்டா டைப் கேக்குறாங்க? பூலியன் டேட்டா டைப். பூலியன் டேட்டா டைப். ஓகேவா? அதுல வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ஓகேவா? ஒரு அதாவது லாஜிக் சம்பந்தப்பட்டது எல்லாம் இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் மட்டும் தான் இது பண்ணும். ஓகேவா? லாஜிக் வச்சு பெரிய பெரிய இதெல்லாம் இருக்குது, நமக்கு அதெல்லாம் பின்னாடி வரும்போது பாத்துக்கலாம். அப்புறமா வேல்யூ டைப் ரெண்டையும் செக் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ். ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ். இங்க லாஸ்ட் ஆபரேட்டர் ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷனை இப்ப க்ளோஸ் பண்ணுவோம். 10 நிமிஷம் பிரேக் கொடுப்போம். 10:30க்கு பிராக்டிகல் ஆரம்பிப்போம். 11 மணிக்கு முடிப்போம். ஓகேவா? நீங்க பிரேக் எடுத்துக்கோங்க.